ஓகே, நம்ம இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இதே இதை வந்து ஒருத்தர் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, இல்லாட்டி உங்களை புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க, இல்லாட்டி உங்களை பாராட்டுறாங்க, எப்படி அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறது? ஆர் ஏதோ ஒரு உதவியே செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். எப்படி நீங்கள் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுவீங்க? அது இங்கிலீஷில் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது. இப்போ அது சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யார் உங்களை புகழ்ந்து பேசினாலும் நீங்கள் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். அதுதான் இப்போ சொல்லித்தரேன். திஸ் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் கிராட்டிடியூட். மிக்க நன்றி. தமிழில் ரொம்ப நன்றி இல்லாட்டி மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கிலீஷில் எத்தனை வகையாக சொல்லலாம்னு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ வெரி மச், ஆர் யூ கேன் ஜஸ்ட் சே thanks, or you can say thanks a lot. Thank you very much, or thanks, or thanks a lot. That was very kind of you. That was very kind of you. I am very grateful to you. I am very grateful to you. I just don't know how to thank you. Thank you for your compliments. Thank you for your compliments. That was so kind of you. To offer help. I couldn't have done it
without your help. I'm really obliged your okay. Now you can see so many sentences just saying thank you. யாராவது ஒரு பாராட்டுதலோ ஒரு புகழ்ச்சிக்கோ இல்லாட்டி ஒரு உதவிக்கோ நீங்கள் எப்படி நன்றி சொல்கிறது gratitude. Okay, just to express gratitude I am going to give you 8 sentences and I am going to teach you how to pronounce it. மிக்க நன்றி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து thank you very much or thanks a lot. Okay, or any way you can say that. That was very kind of you. I am really grateful to you. I just don't know how to thank you. Thank you for your compliments. That was so kind of you to offer help. I couldn't have done it without your help. Or I can't imagine to have done it without your help. I couldn't have done it without your help. I'm greatly obliged, I'm really obliged to you for your help. So instead of really, you can also add greatly. I'm greatly obliged to you for your help. So these are the ways in which you can say thanks to a person who has complimented you or who has offered you help or who has said something nice to you. Okay? You should always reply to their compliment.